Yes. Okay. So, first of all, I would like to start with an intercultural church. What is it? Because many people have different ideas when we speak about an intercultural church. And I'm going to try to share my screen and then show you something about it. So, let's see if it's working. Mm, It's not yet moving forward. So I will just tell you then what is on my screen. Um, yeah, so let's start with this. I would say an intercultural church, a simple definition will be that you see the people that you normally would see when you go to a supermarket. Oh, it's now going to be shared. The normal people that you would see if you go to a supermarket, that you will see them in the church also. And then the definition that we use is eine interkulturelle Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die in ihrer Zusammensetzung die Vielfalt ihres Umfelds widerspiegelt, weil sie aus Christen verschiedener Herkunft, Sprachen und Hintergründe besteht. In Einheit und aus der Kraft des Evangeliums lebt sie neutestamentliche Gemeinde, indem sie Gottes Auftrag umsetzt, Jünger zu machen und sich zu multiplizieren. Yeah, that's the definition. Um, is that clear enough? Do you have any questions about that? Okay, so yeah, what we would say is like an intercultural church is a place where you intentionally bring together all the ethnicities that live in your neighborhood or city and reach out to them, and especially to those who don't know Christ yet, in order that you can make disciples and then also help them to become disciple makers. So that is what my wife and I have done in the year 2000. We moved into Rotterdam, and there, with a great team, we have planted an intercultural church. And it was fascinating to see Muslims, Hindus, Buddhists, atheists coming to faith in spite of our inadequacies. And, we have had no idea how to do that. But ever since, we have had a great passion to see people from all ethnicities becoming disciples of Christ. Now, I would like to start with you to just think about a couple of biblical reasons why we should do that. And normally, people would always immediately refer to the new heaven and the new earth, where all the nations, tribes, tongues, and languages will unite before the throne of God. And of course, that's a wonderful reason. But when I started to work with M4 Europe, that's a church planting organization that works in 16 nations in Europe, the leader of that network, Oyvind Ogland, he asked me, can you write a book about the biblical foundations and the practical applications of an intercultural church? So over the last year, I have been searching scripture from Genesis to Revelation. And yeah, I will just shortly touch some topics of that. And you understand I cannot go as deep as I would like to. But let's just start then with the Tower of Babel. Um, when I was raised up, I was always told that Babel was a curse, where God punished the people um, because they were building the tower and wanted to make a name for themselves, and that's why He gave all the languages. And I could agree with that because learning all those languages is a tough thing. So yeah, a curse that made sense to me. But in doing more research, I found out that in the biblical text, it says nothing about the punishment. And in a way, Babel was used by the Lord to bring about that diversity
that people didn't want to pursue themselves. So they wanted to stay together. They wanted unity, but they didn't want to have unity in diversity. And God then confused their languages, Babel, and he spread them all over in that way all over the globe to bring about the intended diversity that he had in mind for people, for his people everywhere. And that's a principle that you can see already in Genesis 1, where God created everything in their own species, their own origin, and also the capacity to multiply that. So right from the very first beginning, we see that our God is a God of unity who loves diversity, and he doesn't want all of us to be the same. He wants us to be different, but in that differences, he wants us to live in harmony. So that's the first thing that I would like to point to, the story of Babel. And then I want to just jump and just shortly touch something that I didn't realize, that when the people of Israel went to the promised land, there were, of course, 12 tribes. But I had never noticed and understood that two of those tribes were just half Israelite. These were the tribes that came from Joseph, as you know, that was Ephraim and Manasseh. And Joseph was married to Asnath. And Asnath was the daughter of a pagan priest. She was an Egyptian. So both Ephraim and Manasseh were half Egyptian and half Jewish, right? So 12, two of the 12 tribes, were just already half mixed with Jewish and Egyptian blood. So there already you see that the people of Egypt might be more diverse than we normally have in mind. It also says that when the people of Israel left Egypt, they went with a mixed multitude. That meant that also lots of Egyptians and other people would have joined them. There would have been marriages. It was not just all one color. It was a multicolored people that left Egypt. Okay, then I want to make a huge jump to the life of Jesus. And I don't know, any of you, do you have an idea who was the first person in the life of Jesus that brought the gospel outside of Israel? Please raise your hand and tell me if you know who that is. Yes, Micah. Can you unmute yourself and share with us who you Is think that is? is it the woman at the well or the man in the with the legion? Maybe one of them. Yeah. The woman at the well, in a certain way, she was that too, because she shared the gospel with the Samaritans. But yes, I was thinking about that demon-possessed person Mm, in Gadara that you read yeah. about in Mark 5, because as soon as Jesus sets him free from demons, the man asks him to if he can join Jesus. But Jesus, it says, did not permit him, but said to him, Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. So you might know that Decapolis, one of the cities, was Damascus. So this person who was just set free from demons was already turned by Jesus into an evangelist outside of Israel. Yeah, I think that is just yeah, fascinating. Then I want to go to the letter of Romans. I always used to see the letter of Romans as a great message of God's salvation by grace alone, by faith alone. Um, but in studying the letter of Romans, I found out that a huge theme is Jew and Gentile. And imagine when Paul went to into the Roman Empire and also wrote a letter to Rome that the churches there he did not plant them himself. Um, in that time, it would have been way much more easy if Paul, when he planted a church,
would plant a separate church for the Jews and another for the Gentiles, right? The Jews with all their customs and habits and festivals and circumcision, and the Gentiles at the other side with all their different customs and not kosher food and whatever. It was quite complex to get them into one church. And if we would just look for pragmatic reasons, we would have said, maybe in our time, let's just not make things too complicated and plant two different kinds of churches. But to Paul, the gospel was at stake. And I think one of the main reasons that he emphasizes that all are equally under sin and all are also equally accepted only by the blood of Christ, he then says and continues and moves on and says, so now Jew and Gentile are one. They are one in their being lost and sinful. They also one in being accepted because of the merits of Christ. And then he goes on in chapter 13, 14, 15 to tell why Jews and Gentiles need to glorify God together, even when it's complicated with food sacrifice to idols and so on. So an important reason for Paul to write that letter to the Romans and emphasizing the doctrines of grace is because of his conviction that Jew and Gentile are now one, and that there's one church and not a separated, segregated church. And I think that's the last thing that I want to touch. A special focus for him to say more about that is the letter to the Ephesians, because that's the letter about the church, as you know. And Ephesians 2 and 3, he speaks a lot about that topic. And he starts to say how the walls are now broken down between God and us. Once you were alienated, but now you have come near to Christ. But also the walls between Jews and Gentiles are also broken down. And we could continue to say if the walls between Jew and Gentiles are broken, then also definitely the walls between the Gentiles among each others are broken. And in Ephesians 1 verse 10, he says that now Christ is exalted as head and everything is brought together under him in unity. And then he continues to speak in Ephesians 3 about the mystery that has been revealed to him. And that mystery is then that now Jew and Gentile are one. And he continues to say, but now this mystery also needs an administration. Now, if we think about, for example, the Trump administration, that means that what Trump has in mind will be executed, will be made visible. So it's interesting that now in God's heart and mind, Jew and Gentile are one, but without administration, without people who make it visible, it will not just become visible. And then he goes on in chapter 3 verse 10 to say that now through the church, the manifold wisdom of God is being made known to the authorities and powers. So through the church, it becomes visible, the unity between Jew and Gentile, God's mystery. It becomes visible to humans, but it also becomes visible to the unseen powers, to the spiritual realm. And then something fascinating happens. He speaks about the multicolored wisdom. And that is the same word that is being used in the Septuagint when it speaks about the robe of Joseph, the colorful robe. So the colors of God's wisdom are now being made manifest through the church. So in an intercultural church, where all kinds of people who would normally, have a distance to each other, where they are now reconciled and brought to unity, then that's the administration of the mystery for which all the colors are being made visible. Now, much more could be said about an intercultural church and what you can find about it in the Bible. But I think also when you look today to Germany, it really makes much sense. Like Germany has about 84 million people, and 30 million, almost 1/3 of them, has a migrant background. So can you imagine in Germany today, with all its colors, how can we just, have
only white churches or only black churches or only Brazilian or Ghanaian or whatever churches. And isn't this just in order to honor the gospel and to honor the power of the gospel in the midst of a fractured and threatened society? Isn't it a great testimony if then we will see many more intercultural churches? Yeah, as you have heard already, I'm from the Netherlands, and I discovered that North Rhine-Westphalia has as many inhabitants as the Netherlands, 80 million. And 1/4 of all the migrants live in North Rhine-Westphalia, who live in Germany. So can you imagine, all over Germany, but maybe also especially in a region like that, in Ruhrgebiet, how relevant it is to see intercultural churches? Yeah, so that's just the start. I want to start there. And maybe, yeah, my first question to you now is like, do you have any question? And does it make sense or just, yeah, say whatever you want to say? Would you include, so we're talking a lot about cultures, but if I'm imagining the walk to the grocery store, as you said in the beginning, Mm, representing um, being included in that all the different social um, people, like the poor people, the rich people, the sick people, maybe the mm. healthy people, stuff like that. Yeah. Would you include that in the word intercultural? Yeah, I like it that you say that, Micah, because in America, they are often called multi-ethnic churches. But when Hmm. we thought about, what will we use in Europe, we came up with the word intercultural, especially for that reason. Because there's not only a divide among ethnic lines, there's also a Hmm. divide among social layers of society, many subcultures. And actually, that's also what the name ethnicity, ethnos, in the Bible originally means. It's not Okay. exactly the same as a nation, it's a Yeah. more refined version, like it's a subgroup. Hmm. And that can be an ethnicity, but it can also be a group of skaters or Yeah. whatever. Yeah. Which which René. Excuse me? Sorry, there was another hand raised. He's from my church. We're both from the same church. The guy down there. Okay. Yeah. 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 Is your name is I'm Jit or Jitai, or how do you pronounce it? GT. GT Jiti. Rene. Please Yeah. tell me, what do you have in mind? Yeah. I just have a question that has been in my mind. And this question is, what do we need more? Do we need more international churches, church planting, or do we need to, I mean, intercultural church planting, or do we need more to interculturalize the churches that are already existing? Yes, that's a very good question too, Jiti. Because, Yeah. yeah, that is a question. Yeah, that's a very good question. And I don't know for sure if I'm neutral enough to answer that question because I'm a pioneer. And I think if you want to change an existing church into an intercultural church and to make it truly intercultural, and then I would mean a diversified leadership, an intercultural worship, sermons that are culturally sensitive, good training on intercultural discipleship, intercultural pastoral care. If you want to do all of that well in an existing church, you might need 30 years for that. It will be a very long and tough process. And yeah, so I wouldn't say it can be done, but I know for sure that planting a new intercultural church will be much more easy because from scratch you can build in this DNA. And from scratch, you can make it really clear to everyone who is involved, this is who we are. And that's what we want to be. So I wouldn't say it's impossible to change an existing church into an intercultural one. But practice has also shown us that people who really want to go that way, to them you never go far enough.
But also in every church, there are people who are resistant. And to them, every step that you make is too far. So, and also you can ask yourself the question, like if people are used for 60 years to express themselves in a certain language with songs and expression in a church, uh, is it always wise for them to change, and adapt and become intercultural? So at least my personal preference will be to say to an existing church, uh, wouldn't it be better to consider for you to plant a daughter church that becomes intercultural? Okay. So I hope that answers your question. So Yeah, actually, thank I you. don't say it can be done, but it is a far more complex way than starting from scratch. So my second is, so if I am doing a survey for church plan, it is but normal that there can be, I'm in Germany, a German church in the right, and the next door an international church. Mhm. It's okay to survey and see like we need a church here, maybe an international church here, and not considering the environment or the number of churches around that area, might be thinking of another city or another Yeah, place might be better. that's a very good question. Like once a couple came to me and they are from a Dutch big village, 60,000 people, Veenendaal. And in that place, there are, I think, around 30 churches already. And they came to me and they said, we want to be intercultural church planters. Where can we go? And then I asked them the question, but why not your own place? Then they said, yeah, but we have already 30 churches. So how can we go there? Then I asked them, did you ever investigate how many migrants live in Veenendaal? They said, no, never. But let's check it. So later they came back to me and they say there are 15,000. So then I asked them the existing 30 churches to how many of them reach out to the 30? Um, how many of the 30 churches reach out to the 15,000 migrants? They said, honestly, they are all white, the churches in that village. So then I asked them, what do you think? Would there be a need for an intercultural church here? They said, probably there is. And then they did an amazing thing. They called the 30 churches together. They said, all of you are not that experienced in reaching out to the migrants. Can we, with your support, start a new church plant and reach out to all the migrants that God has sent in our midst? And then almost all of them said, yes, that's a good idea. So all of them gave a certain amount of money per year. And then together, the churches in that village started to plant an intercultural church. That's one of the ways that it can be done. So then they are still involved. They are not separate, but they also recognize that probably we are never going to really make it. And then when this church came into being, they heard the stories. And then also slowly, some of them also started to get some people from other cultures, other nations in their midst. So, of course, you don't want to go in the direction that they say, okay, now we plant an intercultural church, it's not our business anymore. You still want to involve them and engage them and tell the stories to them and continue to work with them together. Thank you. I have a question. Um, what is the difference between international church and intercultural church? Yes, I really like that question a lot. And, we also have been thinking about, yeah, how do we see that? Let's check. I think I can show you this. Yeah, do you see this picture with the dishes? Yes, yes, I Okay, see. yeah. So we would say like this is an international church. We say is like a soup, and that's a church where you see that all the nations that come, they come into one church, and maybe it's like ICF. You have quite a number of ICF churches in Germany, right? So
the people come there from all the cultures and all the nations, and but when you go there, you don't see anything of their or you don't see much of their cultural background. So that's a church where you are welcoming people from all nations. Then a multicultural church is a church, we compare it here to a buffet. So maybe you go there and at Sunday you see, how some cultures are. For example, you do the offering in an African way. You go dancing to the front and you go back to the seats. Or in the worship, you add one or two songs from another culture. That's great, but you go home and maybe you are not changed that much. And then an intercultural church, that is what we would compare with a salad. And that means that, Michael, when you are an apple and I'm an orange, I get something of your taste of an apple, and you get something of my taste of an orange. You really walk together and you say to the other, I need you, and I want you to change me. And I'm open that you take away my blinkers. And I really want to build friendships and relationships with you. So on a scale from 1 till 10, it will be hard to find a Mark 10 intercultural church, but it shows a kind of direction. So does that make sense? Does that answer your question somehow? Thank you. Yes, I'm good. Okay. I have a question as well. Good. So I'm just thinking back to what you said about the grocery store, and I was thinking, so if our church is in a city which is very diverse, shouldn't we just naturally expect that our churches will look the same? And if they don't look the same, is it things that that prevent people from other cultures joining, or is this something that we have to strategically plan for? Do you know what I mean? Yeah. Yeah. So, So is it, yeah. no, please say it again. Maybe. No, I mean, is this barriers that have to be kind of put away, Mhm. or is this particular strategies that we have to implement? Yeah. They, I don't know, Tobias, if you have ever gone to an ethnic church of some background, but when I go to an ethnic church, I will probably not easily feel at home when the language is different from mine. The way of expression of faith is maybe different than the way I am used to. The sermons are different. All the people who are there look different from the way I am. That would require a lot from me to say, this is my church, I will feel at home here. But if you go to a church where you already see a great variety of people, which is truly intercultural, then you will feel much more quickly, you will feel at ease. And you'll say, yes, this is also my place. Especially when you will also meet some people who are also Germans and who go to that church. And you don't go there automatically, to a place where you find a representation of all the cultures. Like the first church that was planted in Rotterdam ended up with more than 40 nations from every continent on the globe. And it's quite different to have more introverted Chinese people and very expressive people from other parts of the world, and to have that all in one church together costs us a lot of energy, to work on that. So I would say, yes, we need to actively remove the barriers and actively try to do our best, what we can, to involve as many people as we possibly can. Are you later going to share some of the strategies or something that you found helpful in doing that? Yes, I think that is a good idea. I think that maybe when Piero comes in, he also might share a little bit about it. So I think, yeah, that will be helpful. But in the meantime, when he is not yet there, I can also show you a little bit.
yeah, let's show you this picture. Sorry, so when I understand you right, is that what you say is if we are not making a conscious effort, Hmm. we will kind of stay solo ethnic, if you want to call it that, or Yes, probably we will. I've never seen an intercultural church starting automatically. You know, it really requires intentionality and effort. Um, I don't know if you have ever noticed, for example, that the church in Antioch that you see in Acts 13 has a quite diverse leadership. They have Simon the Nigger, who's probably from Africa. There's a Manahen. He's the friend of Herod, so he is an aristocrat. You have Barnabas. You have Paul. So you have a great mix of people there. And it's quite interesting that Antioch in the Bible was the first truly intercultural church. And it's also fascinating that the worldwide movement for mission did not start from the Jerusalem church. It started from the intercultural church of Antioch with its diverse leadership team. But also Antioch was the first church where truly those were reached out to that were not Jews, were no proselytes, but people who really had a Gentile and pagan background. So we sometimes think that it already started with Pentecost, but we shouldn't forget that all those people who were there with Pentecost were already proselytes. They were not just Gentiles, you know, they came for a reason to the feast of Shavuot, of Pentecost there. So in Antioch, we see a different kind of church intentionally where the walls are broken. And we see that it becomes a church of great vital spiritual importance in the New Testament. Yeah, and what I want to show you is this picture of the wheel. Do you see it? You know, this is a picture that we have seen that especially when you reach out to first generation migrants is quite helpful. Like imagine you have an Iranian and he speaks only Farsi and he just enters Germany. It will be very hard to invite that person immediately to a Sunday celebration. So it probably will be better to first invite him to an Iranian community where he can hear songs in Farsi, eat some Iranian food, hear the gospel in his own language, in his heart language, meet other Iranian believers. And then when he meets Christ, probably it will be good as a second step to also go to a celebration. So we would say that if you want to build an intentionally intercultural church, it could still be good to have a space, especially when people are not yet Christians, where they can meet others who are like that person. So the first thing is for them to help them to enter the kingdom. And the second thing is to help them to integrate and learn from other cultures and enjoy more of Germany. Yes, please, Micah. Yeah, I find that interesting because Rene and I were part of an international or intercultural church plant here in Germany. Um, and we were always thinking, are we going to do like subgroups basically by language or by culture? Hmm. But at the moment, there's like aren't having any dominant culture. Like we're so diverse at the moment that there's basically from each nation like one or two people slash Hmm. families. Hmm. Meaning to create those subgroups at the moment would be a quite the big effort because we also don't like having those subgroups would require a leader out of each nation. And Sure. I think that's quite like for us still quite a big step to even get there to have a leader in Farsi, for example. So would you say Yeah. like when would you start with those groups? Thinking of be like starting a church plan, would you say this is like how we would start, or if you're kind of established saying now we're gonna go that way? Yeah. Yeah. So imagine again, then I speak from my context of church planting.
I would say like Iranians, for example, that in these days God is bringing in a mighty harvest of Iranians. And if there's any place in the world where there's revival, it's among Iranians, and literally millions of Iranians are coming to Christ. So if I would start an intercultural church today, I will bow my knees and say, God, please give me a key person from an Iranian community that I can disciple, that I can train to be a leader, that we can reach out to more Iranians, because I want to participate in your harvest of Iranians in our time and age. Yeah, so that's what I will do, for example, thinking about Iranians. But I can also imagine your situation when you have a few people from a certain nation. It's not always wise. And again, then I would say, like, in your case, are they first generation or are they second generation migrants? Most are first generation. Yeah. No. So I think especially in the first generation, it's really helpful, especially when people don't speak the language well, when they can also relate to others from their culture. Let me give you an example. Like a friend of mine lives in the UK, and he had a group of Kurdish people, and they had become Christians, and he walked with them and he led that Kurdish group. And then once he came to us in Rotterdam, where we have a Kurdish leader. And then the Kurdish leader met with the Kurdish believers, and he ended up saying to this guy from the UK, "Do you know that almost no one of these people yet know Jesus personally?" The UK leader didn't figure it out because he could not really understand what's under the table. And that is true in many cultures. In many cultures, you have to know what's happening under the table. And how can you disciple someone well if not someone from their own culture is involved? I would say that's a very hard thing. So the question is how to find those key figures, like Yeah. those key people, because they need to be so much like strong enough in the German language that I can disciple him in his culture. Yes. Meaning what we just said we can't really do. I need to actually do, because otherwise, or it's a believer who came in from like as a Christian already. Yeah. No, Yeah. absolutely. Yeah, you are right. And how do you find them? I always find it fascinating that there are not many things that Jesus tells us to pray for. But one of the things that he says is, pray the Lord of the harvest that he will send out laborers into the vineyard. So I think if there's any prayer that Jesus would like to answer, it's this prayer, because this is his heartbeat and his mission, right? To see those people not only coming into the kingdom, but also being discipled well. So, for example, once we had a Dutch friend, and she got a relationship with a Kurdish guy. And this Kurdish guy was discipled well by a Dutch couple who took him in their house for a year. If you go that far and take an ex-Muslim in your house for a year, I tell you, that's the best way to disciple a Muslim. So when they wanted to marry, we asked them, "Can't you come to Rotterdam and live with us? And then we can help you start a Kurdish ministry." Now, this Kurdish man was quite reluctant because he said, "My people are the hardest on the planet, to ever come to Christ." But the Lord clearly called him for that. And then with many ups and downs, he started a Kurdish ministry. And it was hard, and his own people betrayed him. And we had many setbacks. And 2 times a fatwa was pronounced on his family, and his kids couldn't play outside of the house. And one time they found a bomb under his car, So it was a very tough story, not just a story of victory, but a story of lots of fights and struggles. But in the course of time, quite a number of Kurdish people found Jesus, and nowadays he regularly goes back to Kurdistan, to Iraq, and then he trains underground leaders, and he smuggles Bibles into the area. There are 40 million Kurds, and very few Christians among them. And just through that very small Kurdish ministry that started in our church in Rotterdam, the Lord is now reaching thousands of Kurdish speaking people back home.
So I would say that's a fabulous example of what God can do through an ethnic ministry. So yeah, I'm a fan of equipping leaders from other nations. Piero, you are there. Good evening. Hello, Yeah, everybody. Guten Abend. thank Hi. you for joining. That is Yes. so great. Schön Yeah, euch zu sehen. good. Yeah, so Piero, we have first spoken a bit about our head and what are the biblical reasons for an intercultural church and what does it look like? And now Mhm. the second part is our heart, and that's why Aha. I really like you to tell in German, Aha. what Okay. language, Ja, cool. what an intercultural church could look like. Oh, So, cool. Okay. if you don't mind, the floor is yours. Ja, super. Cool. Vielen Dank. Danke für die Einladung, Theo. Und einen schönen guten Abend an euch alle. Ist ja krass, dass ihr abends um 8:30 noch hier Theologiestudium macht. Ja, super. Ich überlege gerade, kenne ich einen von euch? Bin nicht sicher. Haben wir uns schon mal gesehen irgendwo, irgendwer? Nein, noch nicht. Okay. Und ihr seid Studierende am TSR? Also zum Teil. Das ist auch ein offener Abend, da kommen auch andere Leute hinzu, aber die Mehrzahl hier sind aktuelle Studenten oder ehemalige, die hier dabei Ja, sind und potenzielle. das klingt doch super. SRS gehört so strukturell ein bisschen zu euch dazu. Wie ist das in Altenkirchen? Sportler und Sportler? Also SRS ist aus Neues Leben entstanden und wir sind die Ausbildungsstätte von Neues Leben. Okay, cool. Nee, ich frage, weil der Wilton, falls ihr den Wilton kennt, der Brasilianer, der ist Leiter unserer interkulturellen Sportarbeit und der ist bei SRS angestellt. Deswegen, die Ja. fahren oft nach Altenkirchen in eure Richtung. Und kennt jemand Wilton? Ich war Der mal ist, in Kenia mit ihm. Genau. das klingt sehr gut. Ja, super, Ja. cool. Ja, okay. Ja, also Theo, 15 Minuten habe ich ungefähr. Ich erzähle einfach mal, also wie sieht eine interkulturelle Gemeinde aus? Ich fange einfach mal an, unsere Geschichte zu erzählen. Übrigens, mein Name ist Piero Scarfalotto, halber Italiener, aber in Haiger aufgewachsen. Haiger ist nicht weit weg von euch. Also hier zwischen Siegen und Gießen, so direkte, ihr seid ja Rheinland-Pfalz, gell? Direkte Ja. Länder. Piero, nur zur Info, also unsere Studenten sind über ganz Deutschland und Europa verteilt. Also deshalb, Hm. die Nähe ist nicht so relevant. Ich dachte, dass ihr irgendwie alles in alten Kirchen seid, immer wieder mal. Ist nicht so. Dann ist völlig egal, wo ihr seid und wo ich bin. Also Haiger ist so Mittelhessen. Mittelhessen, Mitte Deutschlands, wer Deutschland kennt, ja. Also, da bin ich aufgewachsen und ich war Jugendpastor in einer deutschen FEG, Freievangelische Gemeinde. Und meine Definition von Gemeinde, von Kirche ist eigentlich, dass Gemeinde und Kirche immer auch Gemeinde im Kontext ist. Und Gemeinde und Kirche hat immer Verantwortung für die Menschen im Surrounding. Und das heißt, wenn wir gucken, wie unsere Gesellschaft aussieht, wie unsere Nachbarschaften aussehen, unsere Stadtteile, da gibt es ja eigentlich keinen Kontext mehr, der rein monokulturell deutsch ist. Und so mein Frust als Jugendpastor einer normalen deutschen Gemeinde war immer, hey, wir sind hier mitten in der Stadt und 99% der Gemeinde ist deutsch, während der Kontext ja längst schon multikulturell geworden ist. Also Haiger ist eine Kleinstadt nur, aber schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise habe ich mal so eine Kontextanalyse gemacht und da haben wir festgestellt, dass im kleinen Haiger schon Menschen aus 77 verschiedenen Nationen wohnen. Und ich habe gesagt, wie kann das sein? Kontext so multikulturell, Gott vertraut uns diese Menschen an, aber unsere FEG ist zu 99% monokulturell deutsch. Und dann kam die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, 16. Und wir haben so gesagt, was da passiert in Europa, in Deutschland, unabhängig davon, wie man das politisch wertet, eigentlich ist das ein Kairos-Moment in Gottes Missionsgeschichte. Wir haben uns gefragt, was hätte es denn früher bedeutet, Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Iran, aus Eritrea, aus Nigeria mit dem Evangelium zu erreichen. Und heute leben sie hier vor unserer Haustür. Ich war mal in Kassel auf einer Flüchtlingskonferenz eingeladen und da stand ein afrikanischer Mann auf und der hat dann, da waren viele Pastoren und Missionare waren da
Und er sagte, früher habt ihr Missionare zu uns geschickt nach Afrika, heute sind wir hier bei euch und wir interessieren euch nicht. So, und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, richtig, früher haben wir mit dem Riesenaufwand Missionare überall hingeschickt. Heute sind die Menschen hier, wir als Gemeinden, als Kirchen haben eine Verantwortung. Oder dann war so ein zweiter Schlüsselmoment für die Gründung unserer interkulturellen Gemeinde, als ich mit einem Iraner gesprochen habe, der in eine sehr, sehr große Brüdergemeinde hier in der Region geht. Eine Brüdergemeinde, sehr modern, wie gesagt, sehr groß, mit vielen auch finanziellen Mitteln ausgestattet, über 400 Mitglieder. Die machen seit 20 Jahren Deutschunterricht für Migranten. Und ich habe diesen Iraner gefragt, Amir, ihr seid so eine große Gemeinde, ihr macht seit 20 Jahren sozialdiakonische Angebote für Migranten. Wie viele Migranten habt ihr bei euch in der Gemeinde? Und der Amir sagte, Piero, ich bin der Einzige. Und das war auch so das, was viele meiner Kollegen gesagt haben, die viele in Deutschland unterwegs sind in Kirchen und Gemeinden, dass es oft die etablierten Kirchen und Gemeinden nicht gut schaffen, internationale Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und vor allem auch nachhaltig zu integrieren. Und das war so die Geburtsstunde, wo wir sagen, wir müssen diesen Kairos-Moment nutzen und haben das sogenannte Kairos-Projekt gestartet. Also Kairos, ich denke, das Wort kennt ihr aus dem Theologieunterricht, so, yes, ja, die besondere Zeit, die Gelegenheit, die Gott schenkt. Kairos heißt, Gott macht eine Tür auf, wir wollen durchgehen. Und das ist vor allem die Tür, die Gott zu interkulturellen, zu internationalen Menschen aufgemacht hat, weil wir sagten, was hätte es denn früher bedeutet, diese Menschen zu erreichen? Wir als Gemeinde, als Kirche haben Verantwortung. Also haben wir gestartet im Jahr 2017 und haben versucht, Kirche zu leben auf eine Art und Weise, die sich kulturorientiert den Menschen zuwendet. Das heißt, wir haben versucht, wie Missionare zu denken. Wie müssen wir das Evangelium kommunizieren mit Menschen mit muslimischem Background? Wie müssen wir Evangelium quasi kontextualisieren? Wie müssen wir predigen, damit Menschen aus verschiedenen Kontexten, aus verschiedenen Kulturen, aus orientalischen Kulturen das Evangelium verstehen? Wie müssen wir Gemeinschaft leben, damit Menschen sagen, yes, this is my church. Ich erlebe Gemeinde als eine neue Familie, weil das war oft, glaube ich, auch der Frust, den wir rausgehört haben, wenn wir mit Menschen gesprochen haben, die mit Kirche in Kontakt waren aus orientalischen Kontexten, dass sie sagten, also teilweise Muslime, die sich auch bekehrt haben zu Jesus Christus, die konvertiert sind, die sagen, ich komme aus der sogenannten Umma. Umma ist so die muslimische, also Umma ist das auf Islamisch, was der Leib Christi bei uns ist. Sie kommen aus diesem kollektiven Kontext, aus kollektiven Familienstrukturen, aus einem Kollektivismus im Islam und kommen dann nach Deutschland, werden Christ und erleben, dass manchmal Christsein bedeutet, sonntags von 10 bis 11 sitzen wir auf einer Holzbank und dann gehen wir nach Hause oder wir holen uns eine Predigt bei YouTube. Also jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, aber deswegen haben wir versucht, wirklich Kirche, Gemeinde total beziehungsorientiert, gemeinschaftsorientiert zu leben. Und wir waren total geflasht, wie die Sache losgegangen ist. Wir haben im September 2017 haben wir bei Christ for Afghans und Christ for Arabs mitgemacht, falls ihr das kennt. Das war so eine Online-Evangelisation für Afghanen, also von Afghanen für Afghanen, von Araber für Araber, wie pro Christ, nur quasi auf Dari, Farsi oder auf Arabisch. Und wir waren total bewegt zu sehen, beim ersten Abend kamen 80 Afghanen mit ihren Kindern zum Beispiel. Und wir dachten, was ist das? Also, Theo, du sagtest, der Kopf war eben, jetzt kommt das Herz. Also, das war ein Moment, wo ich echt Gänsehaut hatte, als junger Churchplanter, Gemeindegründer, mit einer Bezugsgruppe oder Zielgruppe, die nicht viele Leute auf dem Schirm hatten bei uns in der Region. Und wir bieten einen Evangelisationsabend an für Afghanen. Und wenn man dann fragt, was denkt ihr, wie viele Leute werden kommen, dann rechnet man mit 4, 5 Leuten oder so. Aber 80 Afghanen kamen. Kurz drauf haben wir Christ for Arabs gemacht, also für Arabischsprachige. Und es kamen ein paar und 60 Leute also aus dem arabischen Sprachraum, Irak, Syrien, Libanon, Nordafrika mit ihren Kindern. Den ersten Gottesdienst hatten wir am 2.12.2017, weiß ich noch, und wir gingen extra nicht in den großen Saal, weil wir dachten, ist ja peinlich, mit ein paar Leuten nur da zu sitzen. Und es kamen
100 Erwachsene, 50 Kinder. Und wir haben einfach gesehen, die Leute haben einen ganz großen Hunger nach Gemeinschaft, nach Familienersatz. Das sind Menschen, also ich rede jetzt von den Geflüchteten, mit denen wir gearbeitet haben in der Startphase 2017, 2018. Menschen, die entwurzelt waren, die Heimat verloren haben, die Familie verloren haben und dankbar waren für Gemeinschafts- und Orientierungsangebote. Und ich glaube auch wirklich, das hat mit diesem Kairos-Gedanken zu tun, dass wirklich Gott dabei war und dabei ist, etwas Großes zu tun unter interkulturellen, unter internationalen Menschen. Also auch unsere Gemeindegründung ist nicht immer so, wie ich jetzt erzähle, dass immer 1000 Leute kommen und so weiter. Aber auch wenn ich mich austausche mit anderen Leuten aus dem interkulturellen christlichen Kontext in Deutschland, in Europa, die sagen, was wir hier erleben, die letzten 6, 7, 8 Jahre, ist irgendwie was Neues. Und gerade wenn wir das vergleichen auch mit oft deutschen Gemeinden und Kirchen, die mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben, also oft hört man, das sind gerade die ethnischen, also die Migrantenkirchen, wo Wachstum geschieht. Erweckung geschieht im Iran zum Beispiel. Wir haben jetzt in den ersten 6 Jahren die Gnade gehabt, dass wir 50 Leute taufen durften auf den Namen Jesus Christus, Menschen, die aus diesen Ländern kommen, die ich eben genannt habe. Und ich will euch eine Geschichte vielleicht erzählen, die diesen Kairos-Spirit nochmal so rüberbringt. Wir hatten hier in dem Nachbarort so eine kleine Konferenz organisiert, so eine also evangelistische Konferenz. Und wir hatten unseren Kairos-Leuten gesagt, ja, guckt doch mal, ob ihr Kumpels habt, die vielleicht Bock haben, mitzukommen oder so. Und einer unserer irakischen Mitglieder hat dann einen Kumpel mitgenommen mit dem Namen Ahmed. Und keiner von uns kannte den Ahmed vorher. Keiner kannte den. Aber Ahmed dachte, ja, warum nicht? Da gibt es was zu essen und ein bisschen Veranstaltung. Ich gehe mal mit. Und was der Ahmed uns aber nicht erzählt hat, ist, dass er die Nächte davor einen Traum hatte. Immer wieder den gleichen Traum. 5, 6 Mal in Folge den gleichen Traum. Und im Traum hatte Ahmed einen Mann gesehen. Und der Mann sagte, ich muss gerade überlegen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, Gott hat heute eine Verabredung mit dir. Heute ist dein Tag. Und die Nacht drauf hat er wieder geschlafen und geträumt und einen Mann gesehen. Und der Mann sagte, Gott hat eine Verabredung mit dir. Heute ist dein Tag. Er hat uns das nicht gesagt, dass er das geträumt hat. Er war dabei bei der Veranstaltung. Und dann ging unser arabischer Pastor nach vorne, der Markus Kewisch aus Ägypten, der dann den Input hatte. Und der Markus ist ein Evangelist durch und durch. Und er hat gesprochen, heute hat Gott eine Verabredung mit dir. Heute ist dein Tag. Und dieser Ahmed ist weiß angelaufen, weil er im Markus genau den Mann erkannt hat, den er im Traum vorher gesehen hat. Hatte den Markus noch nie, ist ihm nie begegnet, aber er kennt den Markus als den Mann, den er im Traum gesehen hat. Und Markus spricht genau die Worte, die er im Traum gehört hat. Und er kommt zu uns und er war völlig fertig und wir haben für ihn gebetet und dann wollte er unbedingt, hat er gefragt, was soll ich jetzt machen? Und ein anderer sagt, naja, du kannst den Herrn Jesus annehmen und dich taufen lassen. Und dann wollte er unbedingt einen Taufkurs machen. Und 3 Wochen später haben wir ihn im Garten in der Gartentonne bei 5 Grad Außentemperatur getauft. Also du wolltest was fürs Herz haben, Theo. Das sind so die Storys, die wir erlebt haben. Und vielleicht kennt ihr Roland Werner. Er ist ein relativ bekannter Typ, Christustreff Marburg, hat viel auch mit Islam oder mit der arabischen Welt zu tun. Und Roland Werner ist jemand, der kennt sich aus, der weiß, was gerade so abgeht, auch geistlich und gerade auch unter Muslimen. Und der Roland sagt, er weiß nicht, was das gerade ist, aber das, was in den letzten 30, 40, 50 Jahren passiert, unter Geflüchteten, auch in der islamischen Welt, in der muslimischen Welt, was da an Jesus-Begegnungen und an Bekehrungen passiert, das gab es vorher so nicht. Das ist neu. Ich habe ihn vor 3 Wochen erst getroffen, wo er sagt, er weiß nicht genau, wo Gott damit jetzt so hin will, aber wenn du in die Kirchengeschichte guckst, was die letzten 30, 40 Jahre passiert, unter Geflüchteten, unter Muslimen, das gab es vorher nicht, das ist neu. Und vielleicht kennt ihr auch Stephen Beck, der viel mit so einem Mission Mosaic Movement, Frankfurt, Rhein-Main und so gemacht hat. Der hat in seinem Buch Multikultureller Gemeindebau
Mission Mosaik hat er geschrieben, dass in den letzten 30, 40 Jahren so viele Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wie in der kompletten Kirchengeschichte zuvor in Summe. Also, Theo, du wolltest was fürs Herz? Ja, also überlegt euch das mal. Das sind Statistiken, ich habe die nicht nachgeprüft, aber eine andere Statistik fürs Herz, und dann kommen wir vielleicht nochmal kurz zum Modell von Gemeindebau. Als wir angefangen haben mit unserer Arbeit, hat uns einer erzählt, wie viele Christen es in Afghanistan gibt, also wie viele christliche Afghanen es in Afghanistan gibt. Und die Statistiken und Missionsgesellschaften und Open Doors haben erzählt, so in 2015, 16 hat man gerechnet mit ungefähr 100 Afghanen, die in Afghanistan Christen sind. 100. So, und ich habe mittlerweile einen Freund, der hat in seiner WhatsApp-Liste 400 bekehrte Afghanen. Und er hat in Lesbos alleine 300 Afghanen getauft. Und wir haben bei Kairos bei uns ungefähr 10, 12, 13 Afghanen dabei, die Jesus angenommen haben. Also nur, dass wir einmal versteht, warum, also was wir mit diesem Kairos-Namen auch an Herz verbinden. Da steckt einfach ganz viel drin, was Gott gerade tut. Und wir dürfen Teil von dem sein. Und deswegen glaube ich, dass wir wirklich gerade so einen Kairos-Moment erleben, auch in Deutschland. Und es deswegen super ist, dass es Pioniere gibt wie Theo Wisser und andere, die sagen, that's our mission. Da ist gerade, es lohnt, da zu investieren, weil da ist gerade der Boden vorbereitet. Und wir haben gerade ich habe heute ein Telefonat gehabt mit einem vom FEG-Bund, wo wir die neue Vision entwickelt haben, in den nächsten 5 Jahren 20 neue interkulturelle, nur 20 interkulturelle Gemeinden, nur im FEG-Bund. Und es gibt andere Gemeindebünde, wo es ähnliche Überlegungen gibt. Und das ist echt eine starke Sache. Und da sind wir froh, dass wir als Kairos Heiger ein bisschen mit auch Vordenker sein dürfen, Modell sein dürfen. Und ich sehe, dass die Zeit schon rum ist, aber vom Modell her, also in Kurzform arbeiten wir einerseits innerhalb von den Monokulturen der verschiedenen Sprachgruppen, weil auch, also vom Kontextualisierungsgedanken her gedacht, also Paulus sagt ja auch, dem Jude ein Jude, dem Griechen ein Grieche, wir merken, es gibt nicht das One-Fits-All-Gemeindemodell und damit erreichst du dann Menschen aus allen Nationen, sondern wir gucken schon so mit einem kontextualisierten Ansatz, was brauchen Leute aus dem Kulturraum, was brauchen Leute aus dem anderen Kulturraum und versuchen das auch ein bisschen so bedürfnisorientiert zusammenzufassen. Das heißt, wir haben arabischsprachige Angebote und persischsprachige Angebote und wir haben so ein English-Speaking Fellowship, der besteht vor allem aus Leuten aus Westafrika. Wir hatten lange Zeit auch ukrainische Meetings bei uns dabei. Das heißt, wir versuchen auch Raum zu machen für die monokulturellen Bedürfnisse. Wir merken auch, Muttersprache ist die Herzenssprache. Auch wenn ich Deutsch rede und es wird übersetzt auf Arabisch, Persisch, Englisch, bei Übersetzung geht immer viel verloren, so wichtig auch Übersetzung ist. Und deswegen war es Anfang an unsere Strategie, dass wir auch Leute aus den Kulturen gewinnen und entwickeln und empowern, die selber auch wieder Multiplikatoren und Evangelisten und Prediger unter ihren Landsleuten sein können. Das ist so das eine Standbein, auf dem wir stehen, in den verschiedenen Monokulturen. Und gleichzeitig sagen wir aber, wir sind hier in Deutschland auch, wir wollen das nicht fördern, dass sich arabische Ghettos bei Kairos bilden oder so, sondern wir wollen auch für Integration arbeiten, das auch interkulturell machen. Hat auch einen gesellschaftlichen Wert, wenn Menschen aus verschiedenen Nationen lernen, miteinander klarzukommen. Und wir glauben auch, das hat was mit Jüngerschaft zu tun. Also gerade wenn wir gucken, so die große Zukunftsvision der Bibel, Offenbarung 7, Vers 9, wo wir lesen, Menschen aus allen Kulturen, Sprachen, Völkern, Stämmen vor Gottes Thron gemeinsam. Das ist so ein Idealbild auch von Kirche, was wir hier schon leben wollen. Das heißt, unsere Jüngerschaftsdefinition ist auch, du kannst nicht nur Christus näher kommen wollen, aber nicht dem Bruder, der Schwester aus den anderen Ländern. Deswegen, also um Menschen auch zu erreichen, so die Grundlagenarbeit zu machen innerhalb der Monokulturen, der verschiedenen Sprachgruppen. Aber dann suchen wir immer wieder auch Verbindendes. Wie können wir Menschen zusammenbringen und vor allem auch in Jüngerschaft ja, zusammenleben? Also jetzt haben wir das Jahresziel formuliert, wir wollen 5 interkulturelle Kleingruppen haben, wo wir sagen, mindestens 2 Kulturen sollen anwesend sein, dass wir lernen, miteinander auch Christus nachzufolgen aus verschiedenen Nationen. Wir haben deswegen, ich habe eben Sport angesprochen. Sport ist ja etwas, was verbindet.
Es wäre ja Quatsch, jetzt ein arabisches Sportangebot zu machen und ein afrikanisches Sportangebot, sondern Sport, also in der Turnhalle, auf dem Rasen, da merken wir können zusammen uns weiterentwickeln. In der Arbeit mit Kindern, natürlich machen wir das nicht sprachgruppenorientiert. Natürlich können Kinder schon ganz früh lernen, dass wir eine geistliche, interkulturelle Familie sind. Die große Frage nach so Second Generation, also wir merken oft, dass gerade so die Kinder von Migranten gar keinen Bock mehr haben, bei dem Papa im arabischen Gottesdienst zu sitzen, weil sie sagen, ich gehe ja in eine deutsche Schule schon oder habe eine deutsche Freundin. Da merken wir gerade im Bereich der Second Generation Arbeit mit Teenagern, Jugendlichen, von Anfang an machen wir es interkulturell. Also das vielleicht so in Kurzform. Es gibt natürlich nicht das Modell für interkulturelle Gemeinde. Ich bin immer ein Fan davon zu gucken, wie sieht der Kontext aus, welche Menschen sind da, welche Ressourcen haben wir, welche Türen macht Gott auf und dann so ein bisschen zu jonglieren mit, wie können wir einerseits dem Jude ein Jude, dem Araber ein Araber, dem Perser ein Perser werden, so kulturorientiert und gleichzeitig aber muss die interkulturelle Gemeinde sich irgendwie auch nach interkultureller Familie anfühlen, wo jeder einen Platz hat. Ja, und da müssten wir jetzt natürlich, Theo, müssten wir ins Detail gehen, müssten gucken, was bedeutet dieses Konzept für Leadership? Was bedeutet das für Mitarbeit? Was bedeutet das für Gottesdienstgestaltung? Was bedeutet das für Worship-Gestaltung? Etc., etc., etc. Da können wir gerne mal einen Abend separat zu machen. Aber so habt ihr in Kurzform mal wichtig war zu verstehen, warum wir das gestartet haben, weil wir glauben, in einem multikulturellen Kontext brauchst du Gemeinden, die interkulturell unterwegs sind. Da haben wir die große Not gesehen, die Menschen sind hier, viele Gemeinden und Kirchen schaffen es nicht, die Menschen zu erreichen. Das war so die Geburtsstunde. Dann sind wir echt gesegnet worden, überrascht worden von der geistlichen Dynamik und haben jetzt in den letzten 6, 7 Jahren viele Erfahrungen gesammelt, auch Fehler gemacht, wieder daraus gelernt. Und mein Wunsch ist, und dafür arbeiten Theo Wisser und ich gemeinsam, dass viele neue Menschen in Deutschland sich aufmachen, interkulturelle Gemeinde zu gründen oder auch, dass bestehende Gemeinden, die bisher eher monokulturell deutsch waren, anfangen sich zu öffnen, weil ich war ja vorher Jugendpastor der FEG Haiger, normale deutsche Gemeinde. Mit Kairos sind wir jetzt immer noch unter deren Dach, nutzen das gleiche Gebäude. Und die Deutschen sagen, ey, das ist so super, was wir mit euch erleben. Ihr bringt frischen Wind rein. Ihr habt uns neu belebt. Und wenn wir dann ein Tauffest zusammen machen und dann Ali Ahmed getauft werden, da freuen sich die Deutschen mit. Also das einfach kann ich nur jedem empfehlen, der sich da ein bisschen berufen fühlt, echt mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht was sein könnte, auch in interkulturelle Missionsarbeit, interkulturelle Gemeindearbeit einzusteigen. Genau, so viel in Kürze. Oh, thank you so much, Piero. And I feel so privileged that I have a friend like Piero, that we can do this together, that we together see so many doors opening in Germany at this moment for Ja, intercultural churches. ja. And we also see that almost no one asks, why would we need them? Most people ask, how can we do it? Because many people see probably this is the new normal. This is the way to go for the future of Yes. Germany. So thank you, Piero. Do you still have time to answer maybe some questions from the group? Yeah, of course. Yeah, why not? So Yes. please feel free to ask any question to Piero. Eine Frage. Du hast gesagt, kulturorientiert denken wie Missionare. Ist es bezogen auf diese Kontextbeispiele, also was der Mensch aus Kultur A, B, C braucht, oder wie hast du dieses Schlagwort gemeint? Ja, genau. Also, wir merken einfach, dass die Menschen, mit denen wir jetzt arbeiten, dass sie ja komplett unterschiedlich sind. Es kommen Leute aus Syrien oder Leute aus Nigeria, Leute aus Ukraine. Und wir sehen ja auch in der Bibel, wenn wir gucken, wie hat Jesus mit Leuten gesprochen, wie hat Paulus missioniert. Es gibt ja nicht das One-Fits-All-Modell, sondern ganz berühmt sind ja die Worte von Paulus, der sagt, ich bin dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche, dem Schwachen ein Schwacher. Ich bin allen geworden, allen alles geworden, um einige zu erreichen. Das heißt, wir müssen auch immer gucken, können wir das Evangelium so kommunizieren, dass es Person A versteht und Person B und Person C, auch wenn die drei Personen ganz unterschiedlich sind.
Also es gibt nicht das One-Fits-All-Kommunikationspredigtmodell. Ich predige vor Muslimen anders wie vor Deutschen oder vor ehemaligen Muslimen, weil der kulturelle und weltanschauliche Kontext ein anderer ist. So, aber nicht nur die Frage nach Kommunikation muss kontextualisiert sein, sondern auch die Frage, was bedeutet Gemeinschaft für die Leute? Ja, für Deutsche bedeutet Gemeinschaft was anderes wie für Orientalen zum Beispiel. Wir merken, dass wir bei Kairos viel mehr bei den Leuten zu Hause sind. Und das ist Teil von Evangeliumsarbeit auch. Ja, the medium is the message. Also, wenn wir gute Nachricht verkündigen wollen, müssen wir auch gute Nachricht sein für die Leute. Und die Meetings sind viel gemeinschaftsorientierter, mehr Essen dabei, mehr Zeit haben, zum Beispiel. Und weil du nochmal fragst wegen Person A, B, C. Der Theo hat mir vorgestern erst erzählt, eine coole Sache aus Rotterdam, wo es so einen Künstler gab, der verschiedene Fotos hatte von ganz verschiedenen Leuten aus Rotterdam und hat die auf Poster abfotografiert. Und da hat er gesagt, guck dir die Menschen an und jetzt mach mal eine Übung. Wie würdest du Person auf dem Poster A das Evangelium erklären und wie vielleicht der Person auf Poster Nummer C? Und also verstehst du, wenn da ein Banker in Anzug, Krawatte vor dir ist, vielleicht vor seinem Lamborghini, dem würdest du vielleicht anders Evangelium erklären müssen, als wenn da ein Obdachloser unter der Brücke liegt, zum Beispiel. So, das meint, wahrscheinlich kennst du aber auch das Konzept der Kontextualisierung. Ja, dass man sagt, es gibt nicht One-Fits-All Gemeindemodell, weil dann bräuchten wir auch keine Gemeindekonzepte. Dann gäbe es einfach, können wir sagen, Willow Creek macht's gut. Wir nehmen das Buch 5 Schritte zum erfolgreichen Gemeindebau und das funktioniert überall gleichermaßen. Hm. Aber so ist es ja eben nicht. Danke. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Macht ihr Kulturtraining? Also Kultur, bietet ihr Kulturtraining, macht, Training. also, weil wir, also im Theologiestudium oder so, kaut man das ja alles mal durch, aber die Leute haben vielleicht oft gar keine Cultural Awareness. Wow. Macht, bringt Das ihr ist da ein Wow. Training zu den Leuten? Cultural Awareness. Super gut. Also, ich kann alle nur warnen, die Gemeindegründer werden. Als Gründer bist du oft in dieser Dynamik drin und es geht um irgendwie das Überleben und Klarkommen und irgendwie gucken, welche Türen macht Gott auf und so weiter. Und kommen wir in eine Phase mit bisschen mehr Ruhe und Stabilität. Und jetzt sind wir auch dabei, die ganzen Strukturen aufzubauen, etc. Mhm. Und sind sogar am Überlegen, ob wir irgendwie so eine Art Learning-Programm oder so entwickeln, wo auch Leute kommen können und sind 2 Tage bei uns und sie kriegen Training und Praxisbeispiele. Da wird es Teil von sein. Aber wir Mhm. sind ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden als Gründer. Wir haben die Notwendigkeit gesehen und haben einfach reagiert, waren aber auch privilegiert damit, dass wir hier, wo wir wohnen, gibt es so 2, 3 Missionsgesellschaften außenrum, wo viele Leute mit supportet haben, die das ganze Training schon im Blut hatten. Ja, Mhm. und ich hatte auch das Privileg, schon auch bikulturell selber aufzuwachsen, schon auch mit Allianzmissionen viele Erfahrungen gemacht zu haben. Das heißt, wir haben nicht bei Null gestartet und konnten also im Improvisieren vieles schon durch Gottes Gnade richtig machen. Also wir haben im Prinzip mit vielen Missionaren das Projekt gestartet und sie hatten Mhm. das kulturelle Training und das Awareness schon. Aber jetzt Mhm. würde ich sagen, wenn jetzt Theo Wisser und ich überlegen, die anderen neuen Gemeinden, die an den Start gehen, wenn wir die coachen wollen und so weiter, die brauchen das unbedingt. Aber Ja, und ich hab auch überlegt, sorry, voll reingebrochen. bitte. Ich habe auch, also, ob man nicht auch Kulturtraining für die quasi, für die große Gemeinde, also nicht nur quasi für die Leiter, Ja, sondern unbedingt. in den Predigten quasi irgendwie mit Unbedingt. einbauen. Ja. Unbedingt, ja. Also haben wir Mhm. bisher nicht so gemacht, weil unser Kontext war wirklich hier völlige Überforderung, mitten in Haiger 3 große Flüchtlingszelte und der Bürgermeister sagt, ey, Piero, bitte könnt ihr euch mal kümmern. Das waren die ersten 5, 6 Jahre im Prinzip. Und Okay. da, Ja. also, Piero, du willst ein Training machen, hallo, die Leute brauchen Hilfe. Das war eher der Kontext. Aber Ja. jetzt unbedingt, wenn ich das strukturierter aufbauen würde, würde ich Training anbieten für die Leiter, für die Mitarbeiter, aber auch die Frage, wie können wir generell dieses Cultural Awareness entwickeln für Mhm. alle. Wir hatten vor Weihnachten eine Gemeindeversammlung, habe ich ein Theo von erzählt. Die war super spannend, weil, also, weil es da heiß herging. Leute haben sich
haben auch kritisiert. Also, hey, ihr habt uns als Leiter nicht genug besucht oder irgendwie sowas. Und wer anders sagte, hey, was willst denn du? Die haben uns viel zu viel besucht. So, wo man merkte, der Afrikaner will, sorry jetzt, also nicht pauschalisieren Afrikaner, aber einer aus Afrika hat dann immer andere Bedürfnisse oder so, oder eine Frau aus dem Irak, für die als Pastor bist du wie ihr Vater und du musst dich eigentlich kümmern. Wenn der Deutsche sagt, ey, was hast du eigentlich für Ansprüche an den Pastor, weißt du? So, und da hat einer gesagt, was wir brauchen, ist, wir brauchen Kulturbotschafter, Mhm. die uns helfen zu verstehen, was hast denn du für ein Bedürfnis? Und meins ist ein ganz anderes. Und dein Denken ist ein anderes wie mein Denken. Und da merken wir einfach, dass in so einem Kontext wie Kairos Church, dass es eine viel größere Heterogenität gibt als in der normalen deutschen Gemeinde. Und deswegen Cultural Awareness, super, ist ein Schlüsselwort, was du genannt hast. Und da müssen wir überlegen, also Kulturbotschafter oder genug Zeit haben zum Austausch, zum gegenseitigen Verständnis. Du brauchst Leiter mit dieser entsprechenden Reflexionsebene, wo man mal so ein Training anbietet oder das in der Predigt mit kommuniziert. Absolut korrekt. Guter Mhm. Punkt. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht sehr gut. Ah, es klingt bisher sehr I gut. have just picked some few words and I Sorry. don't know if I'm asking a question, but I'm also calling for an awareness. Coming from my own situation, starting from me, I am very lucky. I'm here in Germany, and also I had contact with people like with Michelle and other living cell people who could actually help me to still stand firm. I never came as an unbeliever. I was a Christian back home and I was involved into ministry before I came. Mhm. And even when I came, I also engaged also into ministry. But there is a big line in African ministry and German ministry. There's a possibility where I can knock any door and I do an evangelism anyhow and I'm free. But yeah, you go out for evangelism, and the more you talk to people, the less result you get. And if I never had people around me who can, like, oh, Rene, this is how German system is working. This is how the West is. This is why it is. I would have been discouraged somehow, or might be pulled back. And because I have not pulled back, and I'm still passionate, and I have contacts who are helping me to go. I have started thinking about what about other missionaries? What about other? Because before leaving home, I was a Christian, and I also know of so many people who left home as passionate Christians, and they step in here and everything disappeared. And the question is why? And I notice there's a problem of contextualization. So, if we are talking of an international, is there a space for ministers who come, maybe for one reason, I came as a refugee, or maybe those who also came openly or whatsoever? Is there a space for these kind of people to get this awareness? Like the ministry in West, the ministry here is different from the one there, and this is how you can do like a kind of a mentorship or a transition, then we get them into the fold to move. Like in our church, as we were earlier talking, we have people that have that mission background. You see them, you see passion, but they are like in a web. The system here have just clocked them, and you see the Christ in them is like struggling. The language is not coming. The relationship with the people, that is the experience I had when I came. Language problem, this problem, and the Christ was like gripped somehow until I start getting this network and my head is opening and attending seminars and training like this. It is giving me now a new perspective and I can better strategize myself. So, is there a space for people like us, or how? Or we must integrate in the system before we do ministry, or we can do ministry with the help of network? Okay, wow. Yeah, thank you for your for your statement and your question. I will try to answer as best as I can in my poor English, and maybe Theo, you can also help me with your perspective.
So first, I'm really sad to hear how you feel, and that's the struggle with this secularism. Yeah, Säkularisierung, how to say in English? Yeah, yeah. So this many migrants come to Germany from the Orient, for example. They expect Germany to be the Christian country, and then they realize it's not a Christian country anymore. So it's a post-Christian country. And I have a friend, he's an Arabic-speaking evangelist. He said something very hard. He said Germany is the grave for migrant pastors from outside, for example. So people with passion like you, they come and hey, we go to Christian Europe and Germany, the land of the Reformation, and so on. And then they see that it's so hard for them to get engaged. So, and then they give up for frustration. And that's a bit what I heard also from you. And I pray that you get new encouragement every day. And I if have Michel. Which one? Which one? Michel. He's there with Michael me. Lippmann. So, yeah. Thank God for Micha. Yeah. So I can. So, but I think it's really important to understand how the society works, Säkularisierung in Deutschland. And then I think the best is to really not be alone, to have people like Micha and others, and to see and pray how we can find a place to really to serve the Lord and to reach out to people. And my experience is, and this is fitting together to our Kairos vision, to the intercultural vision, my experience is that it's easier to evangelize and to work amongst international people, migrants. It's easier than with Germans. Because a friend of mine said the Germans are like immunisiert against the gospel, immunisiert because they have a bit of Christian education from school, a bit Christian education from church, a bit from Konfirmationsunterricht and so on. So they know everything and they think because, okay, I know everything, but no, I don't need that. Church, why should I need church? My grandmother, my grandfather, they go to church on Sunday morning. It's boring. I will not go there. So this is the attitude of not of all, sorry, of course not of all, but of many Germans. And in opposite to that, in contrast to that, I see international people coming and hungering for something new, hungering for orientation, hungering for family, for fellowship, for peace, for shalom. And this is where I think people like you, maybe you can evangelize and reach out to these people better than I can. So, but then it's really important to have people, to have a church family that helps you to find your place where you can reach out to people and evangelize to them. Yeah, because I'm working with many German pastors. What we say is, oh, we need our migrant brothers and sisters from Africa, from Brazil, and so on, helping us to evangelize in Germany. And there is a real movement going on. It's called Mission in Return or Reverse Mission. So we have a friend, Horst Engelmann, if somebody knows him. He's working together with Oscar Murillo from Nairobi Church in Cairo, in Kenya, and they plan to send thousands of people from Africa, from India to Germany to help us in the mission. So it shows people like you are so important because I'm sure there are so many people you can reach out much better to them than I ever could. Yeah. Yeah. So this as an encouragement for you. When I didn't know that you are connected to Misha, I want to say, brother, come to Haiga and we serve together. So because I see it's a blessing. It's a blessing to have people like you in the team because we need your perspective, we need your experience and so on. Yeah. I think your teacher left the room. Is it possible? Yeah. So he told me already that he needed to leave, but his colleague Daniel has taken over. So welcome, Daniel. Good that you took over because Stefan had to go. But it's not because of you, Piero. Sorry. Yeah, I talked too much. Yeah. No, but I think you make such a good point, GT. And I think, as Western Christians, we really need people like you a lot. We can do without you. And I think nowadays many programs are being developed for what they call reverse mission, to see that people that in the past we went from Europe
to bring the gospel. Like, for example, last weekend, Piero and I were at the M4 training, where 9 new church planting teams were trained, and also a couple of people from other cultures. And one of them was an Indian. And he said, 100 years ago, a German has gone to India, to my area, and brought the gospel to India. And I'm so thankful for that. And now I've come back, since Germany has become so, a godless nation. I've come back to Germany to bring the gospel here, and I think that brings so much new life to us, people like you, like him. And I think also from our side, we need to learn how to receive you well, and to work together with you and how to do a better job there. And I think we are all in the learning process. Yeah. Okay. Are there more burning questions, or do we need to move on? So then maybe it's good to just move on. I don't know, Piero, of course you're welcome to stay, but if you need to go, please feel free. Yeah. Okay. Yeah. Maybe I will stay five. I will work something on my desk and in the same time listen to you a bit. And then after a few minutes, I will leave. Is that okay? Yeah, that's very fine. Ja? Oh, it's fine. Okay. Yeah. Und ich sag schon mal, danke euch und Gottes Segen. Und vielleicht sieht man sich nochmal irgendwo, ja? Alles Gute euch. Yes. See you. Ciao. Good. Yeah, because I don't think we need too long. And also the plan was to stop about this time. So I think the main thing is for now, like I would love to hear from you, like what you have heard today. How can you apply this in your daily life? Or is there anything that we can do to maybe stay in touch? Or how it will be a kind of maybe this is also an opportunity, and maybe for some of us even a Kairos moment to say, okay, I want to do more with this. So please, I would love to hear. What's your takeaway from this session together? In my case, it was an encouragement to me because one friend of mine, he is from Syria, and it's really similar to the story of Piero. So he had dreams of God talking to him too, and so I told him about Jesus Christ. And now I'm often with his family, with his young daughter and his wife. And so it's very interesting to me how to reach these people with a future sight. Yeah. Wow. That's good to hear, Peter. Thank you for sharing that. Anyone else? One thing I'm still thinking about is what you were saying about the different groups and nations trying to reach those particular communities as well. So the church that I'm part of in Berlin is, without us planning to, has become very diverse, which is amazing. And so whenever people would have come to me and say, hey, I want to only do a small group for this particular people group, I would have been a little bit more skeptical and say, hey, no, this is good for us to all be together and different ethnicities be in the same small group. But now I think I might be more open to it. Just because I can see the point in those communities reaching out to people from other communities or from their community as well. I don't think this has to be an either or. It can certainly be both, but that's definitely one thing that I took away from tonight, just being open for communities reaching their communities as well. Wow, yeah. But I also understand where you are from, because you don't want an intercultural church with all kind of ethnic islands where people are not Yeah, communicating with exactly. each other. Yeah.
Yeah. Yeah. So that's always, how do we do that? How do we give each other space and at the same time stay also one? Yes. That's I think the balls we are juggling when we are leading an intercultural church. Ja. Eine unserer größten Spannungen, diese Frage. Ja. Ja. Also es hat super viele Vorteile, in der Monokultur zu arbeiten, gerade am Anfang. Du erreichst die Leute schneller, du kannst in Seelsorge tiefer gehen, du hast weniger Sprachbarrieren, Kulturbarrieren. Zur gleichen Zeit wollen wir kein arabisches Ghetto in unserer Gemeinde, kein persisches Ghetto, sondern die Vision ist Offenbarung 7, Vers 9, Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen vor Gottes Thron gemeinsam. Und das ist eine Challenge. Und letzte Woche erst hatten wir eine Diskussion im Team, wo Leute sagten, wir müssen auch bedürfnisorientiert arbeiten. Und die Leute haben das Bedürfnis, in ihrer Sprachgruppe zu sein. Wo ich sage, ja, aber Bedürfnis ist nicht nur, was Leute wollen, Bedürfnis ist auch das, was sie brauchen. Und in Jüngerschaft brauchen sie nicht nur ihresgleichen. Also gleich und gleich gesellt sich gern, sagen wir im Deutschen. Und das ist eine Spannung, die wir nicht auflösen können in eine Seite. Wir brauchen beides. Und wir merken aber, wenn wir zu lange Leute nur in ihrer Monokultur lassen, du kriegst diese monokulturellen Strukturen nicht mehr aufgebrochen. Wenn Leute jetzt in der Kairos-Gemeinde 5 Jahre lang nur arabischen Worship genießen, ihren arabischen Gruppenleiter, die brauchen doch die Afrikaner dann gar nicht mehr oder die Deutschen. So, und deswegen, die Spannung bleibt und müssen wir aufpassen. Ja. Yeah, I would also say there are a couple of things going on. Like in Germany, there is a network. It's called ICP, Intercultural Church Planting Germany, and every 3 months they send out a newsletter. There's also information about meetings there. So I give you just in the chat, I give you my email address, and if you want, I can put you on the list to subscribe for that. And then also you can get information about this kind of things. Like for example, the 13th and 14th of October, there will be a pre-conference of Exponential in Berlin on the topic of intercultural churches and intercultural church planting. So that kind of information you can find there. And maybe some of you would like to just have a visit once to an intercultural church or an internship. So that could also be relevant and interesting. And maybe there can be even some of you who say, hey, I can see myself as being part of a church planting team in the future. Then we would love to stay in touch with you and to see how we can build together. Because I think we really need each other in this journey. And I'm very thankful that you took your time and energy tonight to be in this Zoom call, that together we can learn and study and discover and also see how the future will look like in Germany. Because I think we are just starting. And probably over the next years, many things will happen in this field.